Now we'll see how we can start the coding of this application. So here we have the text box, second text box, and the button. So the most important thing in Windows Forms when you are dealing with is the design name. So we'll see how we can get the design name of each and every of these elements. So let me select this text box and right click and go to properties. In the properties bar, you have a separate section called design. So here you can see there's a thing called design name. So it says text box 1. It says text box 1. So let me change it to something like this, right? So I'm going to erase this text box 1, just erase the 1, and I'm going to type name in front of that. So I have it as name text box 1. So let me zoom it for you and show you. Yes, so it was previously this one, it was text box 1. So in the text box properties, in the design group, you have the name and it was text box 1. So let me erase 1 and come here and type name text box 1 and save. Control S to save. So now we have changed the variable name or the design name of the first text box as name text box 1. So let's check. Click, right click, go to properties, and if you go here to the properties bar, here you can see it's now name text box, name text box. So let's do it for the second one also. So as you assumed, yes, it's the age text box. So let me change it. Right click, go to properties, and here to our properties bar, and come all the way down here, skip these things and come back to the design group. So here in the design group it says text box 2. So let me erase this 2 and come here and type age and press save. Control is to save, and you are good to go. So let's do that for the button also. So how to change the design name of the button? Click here, right click on the button and go to properties and select the design name. It calls button 1. So let me change it to submit button. Submit button, then save. Control is to save. Now we have successfully changed the design names of each and every element, right? So let me show you whether it's correctly changed or not, right? So let me double click on the calculate button. Let me double click. So that's how you open the coding window of the Visual Studio. So now I'm going to double click on the button. So here's the button. So I'm going to double click 1 2. Right, now what has happened? So now we are in the coding window, and here you can see the button name is submit button. So that was what I intended to do. හරි, දැන් ඔයාලා මෙතන දැන් මේක මම ඊයේ කරේ නෑ. දැන් මේක මම කියපු වැඩේ. දැන් මේවට variable names දාන්න පුළුවන් අපිට. දැන් තිබ්බ ඒ වගේ කිසිම තේරුමක් නෑනේ. තිබ්බ text box 1, text box 2 එහෙම කියලානේ. එතකොට අපිට ඔය කෝඩ් කරනකොට ඒක හොයාගන්න බෑ. ඒක තමයි සමහර කට්ටියගේ වැරදෙන්නේ. මොකද දැන් text box 4ක් විතර තිබ්බම name එක එන්නේ මොකෙන්ද, age එක එන්නේ මොකෙන්ද එහෙම හොයන්න බෑ. ඒතර ඒකට විසඳුමක් විදියට අර මම කිව්වේ variable name එකේ. නැත්නම් design name එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර කෝඩ් කරනකොට අර අපි කලින් ඒ වගේ කරේ name එකට name කියලා දැම්මා. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක වෙනස් කරන්නේ? ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් මේ label වල නම් ඒවා වෙනස් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. text box එක select කරා, right click කරා, properties වලට යන්න. දැන් මේ property window එකට ගියාම මෙතන ගොඩක් ඒවා තියෙනවානේ. මේකේ බලන්න මේ accessibility ත් නෙමෙයි, appearance උත් නෙමෙයි, behavior ත් නෙමෙයි, data ත් නෙමෙයි. මේවා මුකුත් නෙමෙයි. මේකේ තියෙන design කියලා tab එකක් තියෙනවා. group එකක් තියෙනවා. මේ ඉතින් design කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම minimize කරගත්තම හරිම ලේසියි. ඒකේ මෙතන name කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක වරහණක් දාලා තමයි name කියලා දාලා තියෙන්නේ. වරහණක් දාලා name කියලා දාලා තියෙනවා. ඒතර ඒක ඔයාලට change කරන්න පුළුවන්. මෙතන මම හැදුවා ඒක name text box කියලා. name text box කියලා හැදුවා. හරි, name text box කියලා හැදුවා. මේක තිබ්බේ text box 1 කියලා තිබ්බේ. හරි, text box 1 කියලා තිබ්බේ. හරිද, text box 1 කියලා තිබ්බේ. ඒක හදාගත්තා name text box කියන එකට. හරි, දැන් ඔන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක තියලා save කරන්න, control S දීලා save කරන්න. එතකොට මේක වෙනස් වෙනවා variable name එක. හරි, ඒතර ඒක හරි ඇත්තද බොරුද කියලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද ඒක බලන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ යනවා දෙවෙනි text box එකට. ඒකත් right click කරලා යනවා properties වලට.
දැන් අර ප්‍රොපර්ටිස් එකේ මම කියවනේ අර අනවශ්‍ය ඒවා මිනිමයිස් කරගන්න කියලා. දැන් මෙහෙම මේවා මැක්සිමයිස් වෙලා තියෙනවා නම් මේවා මිනිමයිස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට මෙතන ඩිසයින් කියන එක හරියම ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ යට ඒවත් ඕනනම් අයින් කරගන්න මේ. මම මිනිමයිස් කරගත්තා නම් හරි. එතකොට මේ ටිකයි තියෙන්නේ හරියම ලේසි. දැන් මෙතන ඩිසයින් කියන එකේ name කියන එක තියෙන්නේ age text box කියලා එක මම වෙනස් කරා. හරි. save කරන්න. ඊට පස්සේ බටන් එකටත් ඒ වගේ වැඩක් කරා. බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා right click කරලා බලන්න බටන් එකට මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා. බටන් එකේ design name එක දාලා තියෙන්නේ submit button කියලා. submit button කියලා දාලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හරියට මේවා edit කරගෙන තියෙනවා. හරි. එතෙන්ට නිකන් කරගත්තද? හැමෝම කරගත්තද? හරි. අද හොඳයිනේ. හරි. ඩවුට් එකක් තිබ්බොත් අහන්න. හැබැයි රෙකෝඩ් කරන්න අහන්න එපා. හරි. එහෙනම් ඉතින් එහාට බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා. හරි. එතකොට මෙතන මම කරන්න යන වැඩේ මම කියන්නම්. පොඩ්ඩක් අපි මේක කම්ප්ලෙක්ස් කරගමු. දැන් ඊයේ කරානේ කොහොමද මේ මැසේජ් බොක්ස් එකේ එහෙම print කරගන්න කියලා. අපි තව labels දෙකක් දාලා name එකයි age එකයි පෙන්නමු. හරි. එහෙම කරන්න පුළුවන්. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද තව labels දෙකක් දාලා ඒ දෙකෙත් අර variable name එක change කරන්න කියලා. මොකද අපිට දැන් මොන label එකේ text එකද වෙනස් කරන්න කියලා කියන්න බෑනේ. ඒ නිසා තමයි ඒක දාගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙයාගේ age calculator කියලානේ මම දාලා තින්නේ. එතකොට අර 18ට වඩා වැඩි නම් මොකක් හරි එකක් පෙන්නන්න. එහෙම නැත්නම් තව එකක් පෙන්නන්න. අන්න එහෙම දෙයක් කරන්න try එකක් දෙමු. හරි. එහෙනම් මම ආයෙ recording එක start කරනවා. හරි. Hari. Now start karna. Now we'll see how we can add another two labels that we can use to display the name and the age given by the text box here. So let me go back to the toolbox here and type label. And here we have a label, so I'm going to drag it here and keep it somewhere else. So let me change the label text and the variable name. To change the text, you should maximize this appearance tab and go here, and currently it says label 2. So here we have the text, so I will say display name. So I will use it to display the name. Here it has been changed. So let me change the font color or font color to something like blue color. Display name, then save. Again I'm going to go and select the toolbox and again add a label. Here we have the label, drag and drop here. Now back to the properties window, font color, blue color, and change the label inner text, display age. That's it. So then we haven't changed the variable name or the design name of each of these two labels. So how to change the design name? Click on the display name, right click and go to the properties, and here go all the way down to the design group, and it says label 3, so erase that and type. You can type. So since we are using it to display the name, we can type display name label, something descriptive like, then save. So this label, if we need to display or do something to this label, we can call it as display name label. Display name label. So I will go and click this display age one and right click and go and select properties, and here also going back to the design, and here I'm going to type display age label, then save. Control S to save. Right, so I have successfully changed the design names of these two labels. This one, it's display name label, and the other one, it's display age label. So that's how you change the variable names or the design names of these two labels. Then we'll see how we can do the coding.
To start coding, as I mentioned earlier, you should double click on the calculate button. So let me double click on the calculate button. So if I double click here, since we have changed the button variable name or the design name, it says submit button. Now we start the coding. So first let me add a comment. So the first thing is get the name from the text box. So what is the name of the text box? So here we should address the name of the text box, which we will print the name. So let me go back to the form design because I can't remember the name of the text box. So I'm going to select it, right click and go to properties, and the name of the text box is name text box. It's the name text box. So again double click on the button here, and now I'm at back. Then I'm going to type name text box. Name, here you can see the text box is here, name text box, right? So the capital N, name text box. So you can press enter or you can double click here, name text box. So how to get the inner text of this text box? You can press dot and type text. Here you have the variable name, so double click it and add the semicolon at the end, name text box dot text. So that's how you call the inner text of this text box. So in programming we need variables to store values. So here I add a space and come back here, and I'm going to declare a string type variable called user name and assign the value from the text box. So that's how you assign the value from the text box to the user name variable. Then I'm going to get the age from the text box. So the here the text box is name, text box name, and the variable name for the age text box is age text box, age text box, text box. Here this text box is used to store the name, right? So how to get the inner value? Dot and text, then press enter and add a semicolon at the end. To store this one, we will use a string type variable first. Then let me teach you how to convert this into a integer later. Use age text box dot text. So we have now grabbed the two inputs from the name text box and the age text box. Now it's the show time. So how to display the name in the display name label, right? So that's the first thing. So how to display a thing in a label? It's very straightforward. You can call the label. So what's the label name? Display name label. So here it is. Double click and press dot and text, then press equal and you can add the variable. So what variable contains the name? It's the username. So you can copy it and paste it here and add a semicolon. So that's how you do it. So then we'll display the age using the display age label. It's same like that. Display age, here you have the label, double click and dot text. It's going to equal for the user age. Copy and you can paste. Right, now we can check it. So how to check? So here there's a button called start. So let me press the button and check whether it's working. Double click. Now the code is running. That's why it has become orange color. So let me add a dummy name. So I'm going to type it as John, and the age as 40. So let me zoom in. So if I press calculate, now the name label or the display name label has changed to John and the display age label has changed to 40. So that's how you use the Windows form to display something using two labels.